then I prepared the slides, so sometimes I translate into English. Is it okay for everyone? Not okay, but many people are from Telugu. And my mother tongue is Telugu, so I really like my mother tongue. I like to speak in mother tongue. మాతృభాషలోని మాధుర్యం ఏ భాషలోనూ దొరకదు. But I try to give you as much as possible in English. Okay. So the topic for today is inner being and interbeing. ఈరోజు ధ్యాన శాస్త్రము, ధ్యానము, సోల్ సైన్స్ మరియు ఈ ఇన్నర్ బీయింగ్, ఇంటర్ బీయింగ్ అంటే ఏంటి? ఈ ధ్యాన శాస్త్రానికి దీనికి ఉన్న లింక్ ఏంటి? ఇన్నర్ అనగానే మనకి అవుటర్ అనేది కూడా వస్తుంది ఒక వర్డ్. When you think about the word inner, another word pops out into your mind called outer. When there is inner, there is something outer also. So the outer, we generally call it as this outer body, the outer life. When we call something as inner, inner means that is inner being, inner soul, inner consciousness, inner self. And another thing is inner life. There is something called inner life, there is something called outer life. There is called inner self, there is outer self. There is something called, there is essence in you, within you. There is outer manifested reality outside. So, ఈ రెండు వర్డ్స్ని మనం చక్కగా ఈరోజు అర్థం చేసుకుందాం. దీనిలో పరమ సత్యాలు ఉన్నాయి, గొప్ప ఆధ్యాత్మిక సత్యాలు ఉన్నాయి. మనం మన ఇన్నర్ బీయింగ్ని మనం తెలుసుకోవడమే ఆత్మజ్ఞానం అని చెప్పచ్చు. మనం చేసే ధ్యానంలో చేసే ప్రయత్నం అంతా కూడా ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకోవడానికి. నేనెవరిని? మిమ్మల్ని ఎవరినైనా నేను ఆ ప్రశ్న వేస్తే మీ నుంచి వచ్చే జవాబు ఏముంటుంది? మోస్ట్లీ మీరెవరు అని అడిగితే మనకు ఆన్సర్ లేదు, మోస్ట్లీ లేదు. మనకి మన గురించి తెలియదు, మనం ఎవరో తెలియదు, మన నిజ స్వరూపం మనకి తెలియదు. మనం బట్టి స్థూలమైనటువంటి జవాబులు, ఆన్సర్స్ ఇస్తాం. కానీ ఈ జవాబులు సత్యాలు కావు. ఈ శరీరం ఒకరోజు కుళ్ళిపోతుంది, ఒకరోజు చనిపోతుంది. అది అందరికీ జరిగేది. పుట్టిన ప్రతి జీవి చచ్చిపోతుంది, పుట్టిన ప్రతి జీవికి జబ్బులు వస్తాయి, పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడికి దుఃఖం పొందుతుంది. ఇవన్నీ నువ్వు కాదు. మనం మామూలుగా నేను చాలా దుఃఖంలో ఉన్నాను, నేను అనే దానికి ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చేసుకుంటాం. కానీ ఆ డెఫినేషన్స్ అన్ని కూడా అవుటర్ డెఫినేషన్స్. Many times when you ask yourself, who are you, who am I, you don't have a true answer, a real answer. You will get some superficial answers like I am the physical body, I am the mental body, I am the emotional body, I am old person, I am a young person, I am ill person, I am a sick person, I am a joyful person, I am a sad person. These kind of answers, they come to us because we have not yet known how to look deeply into our own soul, into our own self. We only dwelling in the outer reality, only in the outer layers. This entire effort of knowing your true self is called Atmagnan, Atmagyan, self
realization or awakening of the soul or enlightenment or transformation, whatever that name that you give to it, it is called Atmajnana. Why do we need to know Atmajnana? Why do we need to know about it? ఎందుకు తెలుసుకోవాలి ఆత్మజ్ఞానం గురించి? మన దుఃఖమంతా వచ్చేది ఆత్మజ్ఞాన శూన్యత వల్లనే. When we lack self-knowledge, we get into misery. We get into suffering. All the suffering is because of lack of self-knowledge. If you know about yourself, who you are, you will not have pain. You will not have misery. You know everything else also. So another word here today we are going to talk about is interbeing. So inner being to interbeing, inner being and interbeing. We have to just add T here and remove one N, interbeing, which is the beautiful word which is coined by one beautiful master. He's from Vietnam. His name is Thich Nhat Hanh, who is author of more than 100 books. He's a Buddhist master. He's a walking Buddha, living Buddha. He's such an amazing master. When I first time heard from this master this word, something clicked in me. Something I resonated with. When I was a child, I read about Buddha. But I always used to feel, why Buddha used to speak all the time in terms of anti-life? Why he is not talking about, falling in love with life? Why he is always talking about, everything is anitya, everything is impermanent, everything disappears, and you become so pessimistic about life. You feel so depressed about life. Oh, one day I'm going to die. What's the point in living? All these thoughts will come. I used to wonder why Buddha said anartha. That there is not even a soul existing, he said finally. That made me to really